and especially looking at how their behavior is affected by the place they live in. I'd like to continue this in today's lecture. Today I'd like to talk about a study that was done to measure the pace of life. The study compares different cities around the world and asks the question, how and why do different places in the world have different paces of life? Điều đặc biệt là cách mà họ bị ảnh hưởng bởi nơi mà họ sống. Tôi muốn tiếp tục với bài nói hôm nay. Tôi muốn nói về một nghiên cứu đã được thực hiện để đo nhịp sống. Nghiên cứu so sánh sự khác nhau giữa các thành phố trên khắp thế giới. Và câu hỏi là tại sao và như thế nào mà các thành phố ở nơi khác nhau lại có nhịp sống khác nhau. Probably know, pace tends to be part of how we describe the atmosphere of the place. If you've traveled a bit or read about life in different places, you know that the pace of life differs in different cultures and places, right? But why are some places faster than others? What exactly are the factors that make up the differences in pace of life? Before we discuss this question, I want to make sure that we all have the same idea about the meaning of pace of life. By pace of life, I mean the speed at which life is lived or business is carried out. Okay? Let me get that up for you. So what specific characteristics of places and cultures make them slow or fast? One social psychologist, a fellow named Robert Levine, a professor at California State University in Fresno, California, created a study that allowed researchers to analyze some data, some numbers, that could accurately define the pace of life of a place. He wanted to know the answer. Nghiên cứu. Như bạn đã biết, nhịp sống có xu hướng như một phần mà chúng ta mô tả về bầu không khí ở nơi đó. Nếu bạn đã đi du lịch được vài nơi và biết về sự khác nhau ở những nơi mà bạn đã biết, nhịp sống khác nhau trong nền văn hóa khác nhau, nhưng tại sao một vài nơi lại có nhịp sống nhanh hơn những nơi khác? Chính xác thì điều gì đã khiến cho những nơi đó có sự khác biệt về nhịp sống? Trước đây, chúng ta đã thảo luận về câu hỏi này. Tôi muốn đảm bảo rằng tất cả chúng ta đều có ý kiến giống nhau về ý nghĩa của nhịp sống. Theo tôi, nó có ý nghĩa là tốc độ mà những gì đang diễn ra hoặc công việc kinh doanh được tiến hành. Hãy để tôi nói về điều đó cho bạn. Đặc điểm cụ thể về những nơi ở những nền văn hóa khiến nhịp sống chậm rãi hay hối hả. Một người bạn tâm lý xã hội học và có tên là Robert Van Veen đã là một giáo sư tại trường Đại học California ở bang Fresno, California, đã tạo ra một nghiên cứu cho phép các nhà nghiên cứu phân tích vài dữ liệu về con số để có thể xác định nghĩa chính xác về nhịp sống của một nơi. Answer to this question. What makes a place have a slow or fast pace? Here's how he and his researchers went about it. They analyzed and compared 31 different cities around the world. They looked at 3 different factors. Let me put them up here so you can follow. Right? What is the average walking speed of the place? Now, to measure that, he randomly selected people, both men and women, and watched the speed at which they walked in crowded downtown areas. He watched them as they walked a distance of 60 feet, or about 20 meters. Second, he looked at speed in the workplace. Now, he did this in an interesting way. He went to post offices all around the world
Yes, that's right. Ông ấy muốn biết câu trả lời cho câu hỏi này. Điều gì khiến một nơi có nhịp sống nhanh hay chậm? Ông ta cùng các nhà nghiên cứu khác đã đến nơi họ phân tích và so sánh 31 thành phố khác nhau trên khắp thế giới. Họ đã nhìn thấy 3 điểm khác biệt. Tôi đã sắp xếp để họ ở đây để bạn có thể theo dõi những ý đúng về tốc độ đi bộ trung bình của những nơi được đo lường. Ông ấy đã ngẫu nhiên chọn cả đàn ông và phụ nữ và xem tốc độ họ đi trong khu phố đông đúc. Ông ấy đã xem họ đi trong khoảng cách 60 bước hoặc 20 mét trên giây. Post offices. And he measured how long it took a postal clerk to sell someone a stamp. They measured the time that passed between when a clerk received money and the customer received the stamp. They looked at how much time that took. Okay? Are you with me so far? Yeah? Okay. The third thing he looked at was how interested a place was in keeping accurate time on clocks. So, the researchers... Ông ấy nhìn vào tốc độ của nơi làm việc và cách thú vị mà ông ấy đi đến bưu điện ở khắp nơi trên thế giới. Ông ấy đi được khoảng cách bao lâu để tính một khoảng cách bao lâu mà một nhân viên bưu điện bán tem cho một ai đó. Họ đo được khoảng thời gian đã qua khi người bán hàng nhận tiền và khách hàng nhận tem. Họ thấy được bao lâu. Điều thứ ba là ông ấy đã tìm ra cách mà một nơi thú vị để giữ một cách thú vị để có thể tính toán chính xác trên mà đồng hồ có thể tính toán được. Went to 15 randomly chosen banks and looked at their clocks. Then they compared the time on these clocks to the time reported by the phone company. You know what I mean. When you call the phone company to learn the time of day from a recorded voice, that time is considered to be very accurate. So, the researchers looked at these factors during the workday in 31 different cities around the world to get a specific idea of pace. By looking at these factors, the researchers came up with a rating of overall pace of life, the overall sense of. Vì vậy, nghiên cứu đã chọn 15 ngân hàng ngẫu nhiên và nhìn vào đồng hồ của họ, sau đó so sánh khoảng thời gian chính xác của đồng hồ để báo cáo bằng điện thoại của công ty. Bạn hiểu ý tôi mà, khi mà bạn gọi điện thoại công ty để hiểu về thời gian của một ngày từ một giọng được ghi trước, đó là lúc được xem là rất chính xác. Nhà nghiên cứu đã nhìn vào các yếu tố đó trong công việc trong 31 thành phố khác nhau trên thế giới để có được một ý kiến cụ thể về nhịp sống. Time urgency. Let's look at a few highlights from this survey. The survey, by the way, was conducted in the late 1990s, so there may be some changes from what we would find in the same countries today. Okay. In the fastest category, Switzerland is in first place with high ranking in all three areas. Their clock accuracy. Nhìn vào các yếu tố đó, các nhà nghiên cứu đã đưa ra một đánh giá tổng thể về nhịp sống. Ý chung về khoảng thời gian cấp bách, hãy nhìn vào vài điểm nổi bật từ cuộc khảo sát. Cách chắc chắn đã được tiến hành vào cuối năm 1990. Có vài thay đổi mà họ đã tìm thấy trong vài quốc gia ngày nay. Trong danh mục nhanh nhất, Switzerland là nơi đầu tiên có vị trí cao nhất trong 3 nơi. Ranked first. Then comes Ireland and Germany. And Japan came in fourth. Really, these top four countries were all very similar. Let's look now at places where life is slow. The slowest countries were all non-industrialized countries, meaning there is not much industry, not many factories producing products. You can see here that they are from the Middle East, Syria, Asia, Indonesia, and Latin America, El Salvador, Brazil, and finally Mexico. So what?
Đây là 4 quốc gia có điểm giống nhau. Đây là nơi có độ chính xác về giờ giấc cao nhất, sau đó là Ireland, Đức và Nhật Bản là quốc gia thứ tư. Đây là 4 quốc gia có điểm giống nhau. Hãy nhìn vào những nơi có nhịp sống chậm. Quốc gia chậm nhất là những quốc gia có nền công nghiệp kém phát triển. Ở đây không có nhiều công nghiệp, không nhiều yếu tố sản xuất. Bạn có thể nhìn thấy rằng họ đến từ Trung Đông, Syria, châu Á, Indonesia và một số nước Mỹ Latin, Brazil, Salvador, Mexico. Và cuối cùng là Mexico. What are the common factors in the countries at the top and those at the bottom of the list? For these experiments and other studies, the researchers found 5 main factors that affect the pace of life in cultures around the world. Let's look at those. People tend to move faster in places with vital economies, lots of money changing hands. A high degree of industrialization, lots of companies. Larger populations, many people. Cooler climates, not the hot ones. And cultures that value individualism versus valuing the group. Interesting, don't you think? Unfortunately, we can't get into this discussion now. We'll talk about these details in the next class. All right? Probably. Bucks can't say for sure that their profits went up after this change. But they did. Những yếu tố chung nào khiến những quốc gia ở top đầu và những quốc gia ở cuối trong danh sách của cuộc nghiên cứu này? Các nhà nghiên cứu đã tìm thấy 5 điểm chính ảnh hưởng đến nhịp sống văn hóa. Hãy nhìn vào đây, con người di chuyển rất nhanh ở những nơi có nền kinh tế năng động, nhiều tiền, mức độ công nghiệp hóa cao, nhiều công ty, dân số lớn hơn, nhiều người hơn, khí hậu lạnh hơn, độ nóng và nền văn hóa trong giá trị chủ nghĩa cá nhân so với định giá. Điều đáng tiếc là chúng ta không có được trong buổi thảo luận này. Bây giờ chúng ta sẽ nói về những chi tiết trong lớp học tiếp theo.